তো আমরা এই মুহূর্তে আছি নাকো লেকের একদম পাশে, পিছনের হোটেলটায় কালকে ছিলাম। হোটেলের ভিতরের ভিডিও তো দেখিয়ে দিয়েছি, এত ঠান্ডা কথা বলতে পারছি না। আর এই সামনে নাকো লেক, পাহাড়। তো কালকে ঘুম ঠিকঠাক হয়নি, অল্টিটিউডের জন্যই মনে হয়। আমি সারা রাত ধরে ভুলভাল স্বপ্ন দেখেছি, আর আমার বউয়েরও ঘুম কমপ্লিট একদমই হয়নি, হয়তো ঘন্টাখানেক ঘুমিয়েছে। অল্টিটিউডে যে এরকম ইস্যু হয় প্রথমবার আমি দেখলাম, আমার এর আগে কখনো এরকম প্রবলেম হয়নি। তো যাই হোক, আজকে নাকো মনেস্ট্রিতে যাবো একটু পরে। চলো, এখান থেকে ওই ফ্রোজেন লেকটা আমরা যেটা দূর থেকে দেখছিলাম, একটা বাউন্ডারি ছিল, সেটা এখন বাবু কভার করতে যাচ্ছেন। ঠিক আছে চলো। তো হ্যাঁ, বরফ তো চারিদিকেই। তো এখন নেমে তো যাচ্ছে, ওঠার সময় আমার হালটা কি হবে সেটাই আমি ভাবছি। আহা, স্টেপগুলো অনেক উঁচু উঁচু। উফ, কেমন লাগছে? আচ্ছা, আর ওঠার সময় তো জিভ বেরিয়ে যাবে। হ্যাঁ, ব্ল্যাক আইসে তো আবার পিছলানোর একটা। ঠিক আছে, নিচে নামি, নিচে গিয়ে তোমাদের সবাইকে দেখাচ্ছি কীরকম অবস্থা। চলো, আমি একটু সাবধানে নামি, না হলে পড়লে খুব জোর লাগবে। পুরো ফ্রোজেন লেক। এখানে জলের উপরে দেখো পাতলা একটা আস্তরণ পড়ে আছে, ঢিল মারলে বোঝা যাবে। দেখো, পুরো ফ্রোজেন, পুরো। একটু এদিকটা কিছু করতে হবে না। আমরা এখন আছি নাকো মনেস্ট্রিতে। এখানে এরিয়াল ভিউটা অনেকটা এরকম। সামনে থেকে চলো নাকো মনেস্ট্রি একে দেখাই। সিরিয়াসলি জান্নাত। সবই প্রায় বন্ধ এখন। তঞ্জেন জমা, তিন দমা। ওরে বাবা রে, কি কিউট রে। तुम हमारे साथ चलोगे कोलकाता? খিলখিল করে হাসে একদম, আর আমাকে তো এরম ভাবে ধরছে। इसको कोलकाता लेके गए तो पूरा लाल चले जाए। नहीं पाती, ठंडे में रहना आदत है ना। তো আমরা এখন ওই মনেস্ট্রির ভেতরে, কিছু কিছু জায়গায় তো ভিডিও ফটো অ্যালাউ নেই, কিন্তু এখানে আছে। খুব সুন্দর করে সাজানো, আজকে পূর্ণিমার পুজো। এরা পুজোর জন্য এসছে, এই গ্রামেই থাকে। এখানে রান্না বান্না খাওয়া দাওয়া হবে, আমাদেরও থাকতে বলছিল, বাট আমাদের তো যেতে হবে, তাই একটু দেখিয়ে দিলাম। এটা এন্ট্রান্সটা, এটা সাজানো সুন্দর। এদের আবার এরকম ছবির সামনে, মূর্তির সামনে সুন্দর সুন্দর ওয়াইন রাখা, মানে দারুণ দারুণ বটল। ছবি তুলতে পারলাম না, ওখানটা অ্যালাউ নেই বলে। সুন্দর সুন্দর ওয়াইনের বটল। সামনে রাস্তার কাজ চলছে,
আমরা ওয়েট করছি, বেশ 5-7 মিনিট হয়ে গেল। পুরো ধুলোই ধুলো, ভিউটা খুব সুন্দর। আমার সারচুর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। কেন? সারচুতে Why you're so salty? I'll still take a bite. Okay, we can take my Lambo. I'll put on a tight show. You sure you can handle? We be faster than Django. Gonna take you on a ride. We're gonna burn for the night. Why you're so salty? I'll still take a bite. We can take my Lambo. I'll put on a tight show. You sure you can handle? We be faster than Django. Can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Okay. Gonna take you on a ride. We're gonna burn for the night. Why you're so salty? You sure you can handle? Okay. We can take my Lambo. I'll put on a tight show. You sure you can handle? We be faster than Django. Can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop. Can't stop. আরও একটা জিনিস দেখাই, আমাদের হেলমেটের যে মানে ক্যামেরাটা কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না, অত সামনে নিয়ে যাবি না, ব্লার হয়ে যাবে। ওই আর কি। আমার অবস্থাও খুব খারাপ। ইস, এটা দেখো, আমাদের অবস্থাও খুব খারাপ। আমি ফোনে কিছু ভিডিও করেছিলাম, কিন্তু এত ধুলোর জন্য গাড়িটার কি হাল হয়েছে। सारचू কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। सारचू में भी ठीक ऐसा ही है। किधर सारचू? सारचू वो ले से होते हुए जब मनाली आओगे ना, बीच में एक रास्ता पॉइंट आता है सारचू पांग बोल के, वहाँ पे इतना इतना धूल है। ओह, इतना कोई हम इतना कर रहे हैं, इतना दूर इतना इतना धूल है, मतलब सामने कोई ट्रक आ जाए वो भी दिखाई नहीं देता है। अभी तो ऐसा हुआ ना, अभी तो फिर भी लाइट दिखाई रहा है, लेकिन प्रॉब्लम हो जाता है सरचू में। उसका आगे 5 किलोमीटर तक बिल्कुल ऐसा धूल है, गाड़ी का चक्का आधा अंदर चला जाता है। Gonna take you on a ride. We're gonna burn for the night. Why you're so salty? I'll still take a bite. Okay, we can take my Lambo. I'll put on a tight show. এই মুহূর্তে যে জিও মনেস্ট্রি একদম কাছে, মানে জিও মনেস্ট্রির নিচেই জিও মনেস্ট্রি। একটু পরে ভালো এরিয়াল ভিউ দিচ্ছি। উইন্টার সিজনের জন্য জিও মনেস্ট্রি এখন বন্ধ আছে, আসাটাই বেকার হলো। তুমি একবার ক্যামেরাটা চালিয়ে দেখবে। ঠিক আছে গো। মনেস্ট্রিতে এসে দেখলাম যে সবটাই বন্ধ, আবার রিটার্ন জার্নি শুরু কাজার দিকে। মমি সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য আছে যেগুলো সামনে বোর্ডে লেখা, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, সেটা একটু দেখে নাও। উইন্টার সিজনে মনে হয় পুরোটাই বন্ধ থাকে। অনেক বলে খুলতে সুযোগ পেয়েছি, খোলো।
sure you can handle?